Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear students. How are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. করোনার আক্রান্তে গোটা পৃথিবী আজ ভারাক্রান্ত। ঘরে থাকি, সুস্থ থাকি, নিরাপদে থাকি। প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা, আশা করি তোমরা গত ভিডিও লেকচারগুলি এবং ডক ফাইলগুলি যথাসাধ্য লেখাপড়া করেছো এবং ভিডিও লেকচারগুলি দেখেছো। আজ তোমাদের জন্য ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল এর আরো কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করি তোমরা আগের লেকচারগুলি ভালোভাবে প্রিপেয়ার্ড হয়েছো এবং আজকের লেকচারটি এনজয় করবে। Dear students, you have to prepare yourself properly because University Grand Commission declared that we have to continue our classes regularly. That means online classes. For the betterment of your understand, I prepare video lecture for you. Not this is the online class. It is like an online class. Sometimes I think this video lecture is better than online class. Dear students, let us go to our main topics, that is properties of definite integral. In the previous lecture, we have discussed the six properties of definite integrals. I think all of you can understand and you have memorized these six properties of definite integrals. In lecture 6, I gave you the few problems, say problem 1, 2, 3, up to problem 8, but I did not complete all the problems. Now, I want to solve the following problems, that is from problem 1. Maybe I have completed problem 1. Let us try to solve problem 2. Dear students, problem number 2, it is a problem we have to calculate this using substitution method. এই টাইপের প্রবলেম আমি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রালেও তোমাদেরকে শিখিয়েছি। আমাদের এই প্রবলেমটা আমরা সাবস্টিটিউট করব। it is sin cube theta cos theta d theta. If we substitute, suppose let sin theta equals to y or z or t, any sorts of variable we can consider. Now you differentiate this equation with respect to theta. So dd theta of sin theta is equals to dd theta of y. As you know, differentiation of sin theta is cos theta and it is dy by d theta. Therefore, we get cos theta d theta equals to dy. That means we get the value of cos theta d theta. This is the dy. I think all of you can understand. That is, you substitute, you consider sin theta equals to y and differentiate this equation with respect to our given variable theta. এইভাবে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করে এই মানটুকু পেয়েছো। এই অংশটুকু আমরা ইনডেফিনিটলিও পড়িয়েছিলাম, বাট we need another substitutions, that is limit substitution. How we substitute limits? Now our limits of theta is 0 to pi by 2. That is, theta, value of theta is 0 and pi by 2. Theta is 0 lower limit, theta is pi by 2 is upper limit. But our new variable is what? Y. This is the new variable y. So what is the value of y for the lower limit 0? অর্থাৎ থিটার মান যখন 0 হয় তখন y এর মান কত হয়? সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সাপোজিশন ইকুয়েশনে থিটার মান 0 বসাবো। থিটার মান 0 বসালে it is sin 0. As you know, sin 0 is 0. That is, y is 0. I think all of you can understand how we transfer
the old limit to new limit. থিটার মান 0 এ বসাবো কোথায়? সাপোজিশন স্কেলে। তাহলে 0 বসালে sin 0 সমান 0 অর্থাৎ y এর মান পাবো 0. Then theta is pi by 2. But this is the upper limit of theta. So theta এর মান pi by 2 যখন বসাবো এই theta এর পরিবর্তে sin pi by 2. As you know, sin pi by 2 that is sin 90 degree. Sin 90 degree is what? 1. I think all of you can understand how we transfer the limits of theta to y. এই যে সাবস্টিটিউট করেছি cos থিটা থিটার মান dy এবং y এর সীমানা 0 to 1, এই দুটি সাবস্টিটিউশন একসাথে আমাদের প্রবলেমে বসাতে হবে এট এ টাইম। তুমি এই মানটা আগে বসালে এই মানটা পরে বসালে হবে না, অথবা সীমানা পরিবর্তন আগে করলে এই মানটুকু পরে বসালে তাও হবে না। ইউ হ্যাভ টু ইনপুট দিস টু রেজাল্টস এট এ টাইম। এই রেজাল্ট এবং এই রেজাল্ট, দুটি রেজাল্ট এট এ টাইম একই সাথে এই অঙ্কে সাবস্টিটিউট করতে হবে। তাহলে এই থিটার মান 0 ছিল, 0 এর পরিবর্তে y এর মান কি পেয়েছি? 0। থিটার মান পাই বাই 2 ছিল, করেসপন্ডিং y এর মান পেয়েছি 1। then sin theta equals to y, that is it is y cube, and you get cos theta d theta is dy. I repeat once again, this is the value of theta. Instead of theta you get value of y is 0. theta এর মান যখন 0 ছিল y এর মান 0, theta এর মান যখন pi by 2 ছিল y এর মান ক্যালকুলেট করে পেয়েছি 1। sin theta এর মান তুমি ধরেছো y, তাহলে this is sin cube theta, that is y cube, আর cos theta d theta এর মান পেয়েছো dy. In this way you transfer this problem in terms of new variable y. এখন অঙ্কটা কিন্তু সহজ হয়ে গেল। y cube integration তুমি জানো y to the power 4 by 4. Okay, dear student, 0 to 1. Now you apply the upper limit. Upper limit of y is what? 1. তাহলে আসে কি 1 to the power 4 by 4. Lower limit 0. 0 to the power 4 means 0 by 4. So 1 to the power 4 is 1. Our ultimate result is 1 by 4. And this is the answer. Dear student, I think all of you can understand this problem. Dear students, let us try to solve problem number 3. Limit 0 to pi integration limit, and our integrand part is 1 minus sin square theta d theta. You can subdivide this integral into two parts, like 0 to pi 1 d theta minus 0 to pi sin square theta d theta. এইভাবে তুমি ভাগ করতেও পারো, নাও পারো, নো প্রবলেম। এখন এই ইন্টিগ্রেশন, as you know, integration of d theta is theta, আমি ফর্মুলাটা শিখিয়েছি। তাহলে প্রথম অংশের ইন্টিগ্রেশন হবে only theta and limit 0 to pi minus the integrand part is sin square theta. এই integrand part sin square theta এবং cos square theta ইন্টিগ্রেট করতে কি লাগে আমরা কিছুদিন আগে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, ফর্মুলা হলো 2 sin square theta equals to 1 minus cos twice theta, and 2 cos square theta equals to 1 plus cos twice theta. এই দুটি ট্রাইগোনোমেট্রিক ফর্মুলা লাগে sin square theta অথবা cos square theta এই টাইপের ইন্টিগ্রেশন করার জন্য। as it is sin square theta but there is no 2, so we can introduce 2 like this way, that is 0 to pi to sin square theta d theta. And in the first integral you apply upper limit and lower limit. Upper limit is theta, therefore theta is pi and lower limit is 0, so result is pi minus 0 minus half 0 to pi, and it is 1 minus cos twice theta d theta. Then pi minus a half, you get another 2 integrand part, but here
we can integrate this one directly, that is integration of d theta, result is theta. Integration of cos twice theta, what is the result? আমি তোমাদেরকে ফর্মুলা দিয়েছিলাম, integration of cos mx dx is 1 by m sin mx, এই ফর্মুলাটুকু দিয়েছিলাম ডিয়ার স্টুডেন্ট। এই ফর্মুলার আদলে আমরা যখন করব কম্পেয়ার করে দেখো m এর মান হবে 2, তাহলে রেজাল্ট হবে 1 by 2 sin twice theta. This is the integration of cos twice theta, and integration of d theta is theta. Now you apply lower limit and upper limit, and pi minus half. What is upper limit? Upper limit is pi, that is pi minus half sin twice pi. This is the upper limit, minus lower limit is what? 0, that is 0 minus half into sin 0 is 0, half into 0. Okay, dear student, now as you know, sin twice pi is 0, sin 360 degree is 0, so 0 into half is 0, this term is 0, that term also 0, so it is only pi by 2, that is you get pi minus pi by 2. What is our ultimate result? Ultimate result is pi by 2. How pi by 2? Pi minus pi by 2, pi থেকে pi by 2 বাদ দিলে আসে pi by 2. That is, we get the result of our problem 3 is pi by 2. Dear student, hope you can understand. প্রিয় ছাত্রছাত্রী, problem 5, integration 0 to 2 is the limit in square root of 4 minus x square dx. This is a special integration because this integration has a square root term. In the 19th class, you know sin square x plus cos square x equals to 1. This is the trigonometric formula. So we can write down sin square x equals to 1 minus cos square x. To solve this shorter problem, you have to apply that formula. That is sin square x plus cos square x equals to 1. That means we have to substitute x equals to something. You can consider x equals to cos theta, a cos theta. What is a? A is the square root of 4. 4 এর বর্গমূল করলে হয় 2. এই 2 কে মূলত আমাদের প্রবলেমটা হলো এই টাইপের প্রবলেম। সাপোজ 0 to a integration s square minus x square dx. This is the term s square. কম্পেয়ার করলে 4 কে লেখা যায় 2 স্কয়ার, তাহলে সাবস্টিটিউশনটা হবে x equals to a sin theta. And in this problem, this is the formula to calculate this sort of integration. এই টাইপের ইন্টিগ্রেশন সলভ করতে হলে x equals to a sin theta সাবস্টিটিউট করতে হবে, but our problem is integration of this, so we have to consider that let x equals to 2 sin theta. Okay, now differentiate this equation with respect to x. So x এর সাপেক্ষে তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয়? ddx of x is equals to ddx of 2 sin theta. So 1 is equals to 2, sin theta differentiation হলো cos theta, and into d theta by dx. Therefore you get dx equals to 2 cos theta d theta. আশা করি ডিফারেন্সিয়েশন বুঝতেছো। এইভাবে আমরা কি করলাম? dx এর মান বের করলাম, which is 2 cos theta d theta. Dear student, we have to transfer the limits of the variable x to theta. অর্থাৎ x এর লিমিট হলো 0 থেকে 2, আমাদের নিউ ভেরিয়েবল ইজ থিটা। এই নতুন ভেরিয়েবল থিটা এর লিমিটটা পরিবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ x এর মান থেকে থিটা এর মান। আচ্ছা, x এর মান দেওয়া আছে কত? 0 to 2, x এর মান 0 এবং 2। কিভাবে পরিবর্তন করব? হোয়াট ইজ দ্য স্কেল? স্কেল ইজ সাপোজিশন ইকুয়েশন। এই যে ধরেছি এটা হলো আমাদের স্কেল, এই স্কেলের মধ্যে আমরা x এর মান 0 বসাবো,
x এর মান 0 বসিয়ে থিটা এর মান ক্যালকুলেশন করব কিভাবে if you consider x is 0 and you get 0 is equals to 2 sin theta or sin theta equals to 0. Therefore, theta equals to sin inverse 0. As you know, sin inverse 0 is 0. So, value of theta is 0. Once again, you just apply the value of x is 0. 0 equals to 2 sin theta. So, sin theta equals to 0, that is theta equals to 0. Because sin inverse 0 is 0. এইভাবে আমরা প্রথম সীমানাটা বের করলাম। সেকেন্ড সীমানাটা বের করতে হলে কি করতে হবে, আবারও এখানে মানটা বসাতে হবে। x এর মান 2, that is 2 equals to 2 sin theta or sin theta equals to 1 or theta equals to sin inverse 1. sin inverse 1 এর মান তুমি জানো পাই বাই 2, অর্থাৎ sin 90 ডিগ্রি এর মান 1। সুতরাং থিটা কত পেলে, পাই বাই 2। these are the side notes। তাহলে আমরা x এর মান 0 বসিয়ে থিটার মান পেয়েছি 0, x এর মান পাই বাই 2 সরি x এর মান 2 বসিয়ে থিটার মান পেয়েছি পাই বাই 2। এইভাবে আমাদের সাপোজিশনের কাজটুকু করতে হবে। তাহলে দেখো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমাদের চেঞ্জিংটা হলো মেইন। এই অঙ্কে চেঞ্জিংটা ঠিকমতো পারলে আশা করি বাকিটুকু তোমরা পারবে। এবার আসো, আগের প্রবলেমে বলেছি at a time we have to apply all the substitute values, that is limits dx x etc etc। তাহলে আমরা কি পেয়েছি, 0 এর পরিবর্তে 0, a 2 এর পরিবর্তে পাই বাই 2, then square root 4 minus x. What is x? X is 2 sin theta, so it is x square, it should be 4 sin square theta into what is the value of dx? You see dx is 2 cos theta d theta, 2 cos theta d theta। আমি আবারও বলছি, 0 এর পরিবর্তে পেয়েছো 0, 2 এর পরিবর্তে পেয়েছো পাই বাই 2, স্কয়ার রুট 4 মাইনাস x স্কয়ার। What is x? x is 2 sin theta, that is 4 sin square theta। What is dx? dx is 2 cos theta d theta। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন তুমি এখান থেকে 4 এ কমন নেবে। 4 যদি কমন নাও, স্কয়ার রুট থেকে আউট করলে বা বের করলে আসে 4 এর স্কয়ার রুট হয় 2। ওই 2 এবং এই 2 মিলে পুনরায় 4 করে নিলাম, দেন 0 টু পাই বাই 2 থাকে কি 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা ইনটু cos থিটা d থিটা। তাহলে এটা 1 হলো কেন, 4 কমন নিয়েছিল, 4 কমন নিলে 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা, সেই 4 স্কয়ার রুট থেকে বের করলে হয় 2, ওই 2 এবং এই 2 মাল্টিপ্লাই করলে পুনরায় 4 হয়ে যায়। আশা করি বুঝতে পেরেছো। দেন 4 0 টু পাই বাই 2 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা, ওই যে বলেছি 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা কি হবে, cos স্কয়ার থিটা, that is square root of cos square theta into cos theta d theta। Square and square root cancel each other, so your result is 0 to pi by 2 cos theta into cos theta d theta। Now you can write down this is cos square theta, so as you know sin square theta cos square theta, that is integration of sin square theta cos square theta করতে হলে trigonometric formula লাগে, that is 2 cos square theta equals to 1 plus cos twice theta, এই ফর্মুলাটা লাগে, আমি আগের অঙ্কেও দেখিয়েছি। তাই আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি 2 into 0 to pi by 2 1 plus cos twice theta d theta। that is 4 কে ভেঙে 2 এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছি আর 2 রেখে দিয়েছি, 2 cos square theta এর ফর্মুলাটা বসিয়েছি। তাহলে কত থাকে, integration of d theta is theta and integration of cos twice theta is 1 by 2 sin twice theta 0 to pi by 2। then you apply the upper limit is pi by 2
plus 1 by 2 sin pi, that is 2 to cancel sin pi. This is upper limit minus lower limit, 0 plus half sin 0 is 0, that is sin pi. As you know, sin pi is 0, sin 180 ডিগ্রি এর মান হয় 0, তাহলে এই টার্মটুকু 0, এই হোল টার্ম 0, তাহলে থাকে কি 2 into pi by 2, 2 to cancel, ultimate result is pi. Dear students, আশা করি এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো। এই টাইপের প্রবলেম তুমি পেতে পারো এরকম, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমনটা বলেছিলাম যে 0 to a integration of s square minus x square dx, this is the basic problem. So এর মতো করে তুমি যে প্রবলেমগুলি পাবে বা তুমি করতে পারবে সেগুলি হলো এই টাইপের। সাপোজ 0 to 1 integration of 1 minus x square dx, you may get 0 to 3 integration of 9 minus x square dx, that is this is the 3 square and upper limit is 3. Suppose 0 to 4 integration of 16 minus x square dx. All sorts of problems are same problem, 4 1 9 16 s square 25 etc etc. এই টাইপের প্রবলেমগুলি তুমি একই নিয়মে করবে এবং প্রায় একই রকম রেজাল্ট পাবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আশা করি তোমরা dear students, last problem of this lecture, problem number 8, that is show that integration p to q d p to q function of p plus q minus x dx equals to p to q function of x dx. চলো আমরা এই প্রবলেমটুকু প্রমাণ করি। এটা প্রমাণ করতে হলে আমাদের at first we have to consider this term, that is suppose p plus q minus x equals to something, say let p plus q minus x suppose y, just আমরা একটা কিছু একটা ধরলাম, এই সাবস্টিটিউশন আগেও করেছি। then you differentiate with respect to x, ddx of p plus q minus x is equals to ddx of y. You have to know that p and q are the constants, as it is the limits. p এবং q এগুলো হলো কনস্ট্যান্ট, x এবং y হলো ভেরিয়েবল। তাহলে কনস্ট্যান্ট p এর ডিফারেন্সিয়েশন 0, q এর ডিফারেন্সিয়েশন 0, x এর ডিফারেন্সিয়েশন 1, that is from this you get -1 and it is dy by dx, therefore you get dx equals to minus dy. ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে শুধু সাবস্টিটিউট করলেই হয় না, সাথে কি করতে হবে, লিমিট চেঞ্জ করতে হবে। লিমিট কত দেয়া আছে ডিয়ার স্টুডেন্ট, লিমিট ইজ p to q, এই p to q এর লিমিটটা হলো x এর লিমিট, অর্থাৎ x থেকে নিউ ভেরিয়েবল y, আমাদের ওল্ড ভেরিয়েবল কি x, নিউ ভেরিয়েবল y, তাহলে x এর মান আমাদের দেয়া আছে p এবং q, আমরা x এর মান p এবং q বসিয়ে নিই, x এর মান p এবং q। ওকে, এই x এর মান p কোথায় বসাবো, এই সাপোজিশন স্কেলের এই x এর জায়গায় প্রথমে p বসাবো। তুমি যদি প্রথমে x এর মান p বসাও, p বসালে p p ক্যান্সেল, y এর মান থাকে q, আর x এর মান যদি তুমি q বসাও, q q ক্যান্সেল, y এর মান থাকে p। এভাবে আমরা y এর মানটুকু বের করলাম। এখন আমাদের প্রবলেমের যে লেফট হ্যান্ড সাইড, that is left hand side, integration p to q f of p plus q minus x dx, লিমিট চেঞ্জ করব, p এর পরিবর্তে কত পেয়েছো q, q এর পরিবর্তে পেয়েছো p, f of এই হোল টার্ম কত ধরেছিলে, দেখো খেয়াল করে, এই হোল টার্ম তুমি ধরেছিলে p plus q minus x ধরেছিল y, that is it will be y. Then what is dx, dx is minus dy, so you write down dy here and you write down minus term in the first. Okay, আমি আবার বলছি, p এর পরিবর্তে পেয়েছো q,
কিউ এর পরিবর্তে পেয়েছো পি, কিভাবে? এই সমীকরণে বসিয়ে। তারপরে এফ অফ এই অংশটুকু ধরেছিল ওয়াই, ওয়াই বসিয়ে দিয়েছো, আর ডিএক্স সমান মাইনাস ডিওয়াই, মাইনাসটা সামনে নিয়েছো। ওকে, এখন তুমি দেখো, if you interchange the limits of the problem, lower limit কে upper limit কে lower limit করো, তাহলে একটা মাইনাস সাইন দিতে হবে। p2q f of y dy, ওই যে ইন্টারচেঞ্জ করেছো, এখানে q থেকে p, এখানে লিখেছো p2q, তাহলে একটা মাইনাস সাইন দিতে হবে ফর্মুলা অনুযায়ী। ওই মাইনাস সাইন আর এই মাইনাস সাইন মিলে প্লাস, প্লাস সাইন আর দেয়া লাগে না। আরো একটা লিখতে পারো যে p2q f of x dx. How? This is from property 1. সবকিছু ঠিক থাকলে ফাংশনের ভেরিয়েবল y এর পরিবর্তে x বসাতে পারো, অথবা y এর পরিবর্তে t অথবা z, যে কোনো কিছু ভেরিয়েবল বসাতে পারো। সবকিছু ঠিক, লিমিট ঠিক আছে, ফাংশন ঠিক আছে, t ঠিক আছে, তাহলে y এর পরিবর্তে x। তাহলে এখান থেকে এখানে লিখিছো ইউজিং প্রপার্টি 1, এখান থেকে এখানে লিখিছো ইউজিং প্রপার্টি মেবি 3 অর 2, দেখে নিও কোন একটা প্রপার্টি ইউজ করেছি। প্রপার্টিটা কি? if you interchange the lower and upper limits, then there will be a minus sign, তাহলে সেই মাইনাস সাইনটুকু তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে দেখো এটা কি আমাদের লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড টুকু কিনা? ইয়েস, দিস ইজ আওয়ার রাইট হ্যান্ড সাইড, সো রাইট হ্যান্ড সাইড শোড। আশা করি বুঝতে পেরেছো ডিয়ার স্টুডেন্টস। আরো কিছু প্রবলেম বাকি আছে, সেই প্রবলেমগুলি তোমরা ব্যক্তিগতভাবে শিখিও, চেষ্টা করিও, না পারলে আমার সাথে শেয়ার করবে। আশা করি তোমরা ঠিকঠাক মতো প্রবলেমগুলি চেষ্টা করবে সলভ করবার। আমি পরবর্তীতে আরো প্রবলেম নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব। আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।